And this neighborhood, my friends, this is Ortaköy neighborhood. And this neighborhood is famous with its nightclubs and nightlife. Ortaköy neighborhood. And this mosque here, this is Ortaköy Mosque. The other name of this mosque is Great Mecidiye Mosque. It was built in 19th century, 1853. It's a Baroque style mosque. As you can see, decorative is really unique. It was ordered by Sultan Abdul Aziz. And I can say, my friends, this is the most popular and beautiful mosque on the Bosphorus. And one of the symbols of Istanbul. If you have time, please visit this mosque. It's worth to see. Ortaköy Mosque. মসগুলি একটা চেকটা সামনে একটা চেক মিনারের ছাড়া মক্স নাই এই যে দেখেন বিচটা দেখেন ভিডিও বড় বাচ্চা কিছু এই আমরা তো ব্ল্যাক সিতে আছি সামনে there's something there I need to see water is not done So my friends, this bridge, this is Bosphorus Bridge, the first bridge on the Bosphorus. It was built between 1970 and 1973, and it has 6 lanes on it. 3 to European side, other 3 to Asian side of Istanbul. And it's 1,560 meters long. So it's nearly 1.5 kilometers. And 64 meters high from sea level. And also, my friends, about 11 years ago, there was a tennis match on the bridge between Venus Williams and Turkish tennis player. Had a symbolic match on the bridge about 5 minutes. And 3 years ago, famous golf player Tiger Woods made a shot from Asian side to this side on the bridge. But he failed. Because of the wind, the ball couldn't reach the European side of Istanbul. Because of those shots made by Tiger Woods, there was a heavy traffic on the bridge. Because 2 lanes were closed for Tiger Woods, and Turkish drivers were a little bit angry about that. So this is Bosphorus Bridge. And as I mentioned before, Ortaköy neighborhood is famous with its nightclubs and nightlife. So my friends, at the left side you can see Reyna nightclub, the most expensive and most popular nightclub in Turkey. This is Reyna. And my friends, they are closing those curtains in the night. There are a lot of people are drinking alcohol, of course, but some of them drinking too much and they are getting drunk. So they are trying to jump from nightclub to Bosphorus. We have a lot of crazy people, my friend. Turkish people are crazy. Yeah. Especially the taxi drivers are really crazy. So they are trying to keep the people inside, my friends. They need them inside, you know, the money, I mean. Right, huh? And also behind this mosque you can see a graffiti, my friends. Graffiti is not so famous in Turkey, we can see barely of them on the wall, you can see. Yeah, go ahead and buy one. I want to buy. I can rent for a month and I stay here. Yeah. Oh yeah. Enjoy. That's true. Emrecan. Emrecan. Durmaz şartlar. Şöyle 6-6. Yeah.
And then another nightclub here, my friends, you can see Sorti nightclub. That one was Reyna, this one is Sorti, again located in Ortaköy neighborhood. And this big red boat, this is the coastal safety. My friends, there are a lot of cargo ships and tankers are using Bosphorus. One of them is coming, for example, I will show you. If they have some problems about the engine or about something like that, these big boats are pulling them to safety places because they have really powerful engines. And this is the biggest coastal safety on the Bosphorus. Nene Hatun. The name of it, Nene Hatun. Coastal safety boat here. And at the right side this time, at the right side you can see some electric poles up the hill. My friends, that's the highest point of Istanbul, called Çamlıca Hill. It's 252 meters high from sea level. And those electric poles, some of them belong to TV channels, some of them belong to mobile phone factories for better broadcast. Highest point of Istanbul, Çamlıca Hill. And you can see a mosque there, my friends. Now the government is building a new mosque there. It will be the biggest and largest mosque in Istanbul. And it will be 6 minarets like Blue Mosque. And that mosque, Çamlıca Mosque, I think will be complete about 2 weeks later. So 2 weeks later people start to pray in that mosque, my friends. And with that mosque, only in Istanbul, 3,192 mosques only in Istanbul. More than 3,000 mosques in Istanbul, my friends. And in all Turkey, 84,000. 81 cities, 84,000. Wow. That's a lot of mosque. Look at this breathtaking view. Think yourself in one of these houses overlooking this bay, coffee or tea in your hand, cozy chair, sipping coffee, looking at the bay, and talking your favorite topic, talking about your favorite topic with your friends and families. You wanna buy houses here? I don't know how it works here. If you can buy it, and if you even buy it, I don't know how much it's gonna worth. But if you have money, it's worth buying a house here. This is such a beautiful place. I've seen places like this in California, USA, but they are not green like this. And they are extraordinary. I mean, like, they are exorbitant. I mean, like very expensive. I know these are going to be expensive, but probably not as expensive as the houses in California by the bay. You can see some ducks here and there. Look at this houses overlooking the bay. And I believe you can have, or you can rent like boat like this. And if you okay, before I come here, there was I was afraid, like, you know, how it is going to be, because safety is an issue for some current, you know, incidents. But let me tell you, it's the media, and yeah, there were some incidents. And also, my friends, this island at the left side, this is Galatasaray Island. And my friends, this is the only man-made, human-made island on the Bosphorus. Inside the island, as you can see, there are 1 pool, 3 restaurants, 2 cafes and 1 nightclub. And the other name of this island is written on the wall, my friends. You can see Su Ada Club. Su Ada means water island. Galatasaray Island, man-made island on the Bosphorus.
And my friends, this last room covered with big windows for wedding ceremonies. So my friends, let's give about 10 minutes break to the informations. If you want, you can take some hot drinks and cold drinks. You will not miss anything. Or if you have some questions, I am here, you can ask. So 10 minutes break till the next neighborhood. And my friends, if you are smoking, we have an ashtray here. Not in there, you can come here and you can smoke here if you want. Okay, thank you. হ্যাঁ হ্যাঁ আমেরিকান অনেকে নাকি এখানে রিটায়ার করে এটার ভাবছিলাম উনি ও এই জায়গাটা দেবেন না বাইরে দেবেন নাকি বাড়ি গেলে ফ্রি বাড়ি কোথায় হ্যাঁ আচ্ছা তো ওদের বাড়ি এসে করছো একবার ফ্যামিলি নিয়ে আসে বেড়াও আচ্ছা উনি যখন ওনার সাথে আমার পরিচয় করে নিয়ে এখন এখানে থাকবে সৌদি আরব সৌদি আরবে বাড়ি কিনবে এখানে বাড়ি কিনবে হ্যাঁ সৌদি আরব হচ্ছে না ওটা 16 ইয়ার্স লিশ যে আমি কথা বললাম যে ওবায়দুল্লাহ সৌদি আরবে থাকে হ্যাঁ সৌদি আরবটা হচ্ছে দাম আমরা থাকে দাম আমরা বাড়িগুলো সেটা না আমার পিছনে ধরেন আমার সাথে কথা বলেছে আচ্ছা কত রুম তিনি সেটা চেয়ার দেখেন না আচ্ছা ক্লিন শেপ দেখবেন পাকিস্তানি দেখেন এত সুন্দর এই জায়গাটা দেখেন যেগুলো মাত্রা ওঠে প্রচুর মাত্রা এখানে মাছ খাইতে হবে আবার পাকিস্তানি মাছটা খেতে হবে এবং ভিডিও করতে অনেক ভিউই আর একটা ভাষা বলি না এগুলো বহুত দাম এগুলো মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার এক্স্যাক্টলি এগুলো আমাদের ওখানেও আছে তাও সেম থিং মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার টাকা থাকলে দুনিয়াতে সরকার কিনে নেওয়া যায় বয়স তো চলে গেছে বয়স তার বন্ধ যারা কেউ এগুলো তো শেষ বয়সে করে হ্যাঁ এইসব টাকা কার খাবে ইয়ার বয়স আছে একটা দুটি আছে না তোমার ওই যে ফেসবুকের এটা আছে এইসব ওগুলো আছে আর কি একটা দুটি আর কি তারপরে স্পোর্টসম্যানগুলি না কম বয়সীতে নাম বিল্ডিংগুলো আমার খুব সুন্দর লাগে এক্স্যাক্টলি ভাই বিল্ডিংগুলো সুন্দর আর তবে এখানে ভূমিকম্প না আসছে বোঝা যায় ওইয়া আর করে ভূমিকম্প হলে এগুলো তো সবগুলো দলা হয়ে পড়ার কথা পানি উঠে যাচ্ছে ছোট মাঠে না তো দেখেন না কি বড় বড় বিল্ডিং পানির কাছে পাহাড় এক্স্যাক্টলি রিস্কি ব্যাপার না আমি অনেক ভিডিও দেখছি কিন্তু এই এটা একটা ভিডিও করতে হবে হ্যাঁ হ্যাঁ আমার ভিডিও অলরেডি ফুল আমার ব্যাকআপ ইয়ে করতে হবে এটা কিন্তু ইউরোপ সাইডে হচ্ছে হ্যাঁ ইউরোপ সাইডে বেশি কিন্তু দেখেন এশিয়ান সাইডেও অ্যাক্সিডেন্ট কোথাও বরফ ফেলে দেয় কিছু নাই হাউ বিগ ইজ দ্য সিটি আমরা প্রায় এক মানে কত এক ঘন্টার উপর চালাচ্ছে গাড়ি সিটি শোনাবে তো এরা কি ইউরোপের সুযোগ সুবিধা পায় এরা না ইউরোপ মানে ইউরোপ এশিয়া মানে এশিয়া চাই আমাদের তো কেন ইউরোপ বা এশিয়াতে বা জাপান আছে না হংকংয়ের মতো কান্ট্রিজ আছে খুব শান্তি মতো ঘুম দিচ্ছে কিন্তু আজকে আমারও খাবার তুলে নিচ্ছে খাওয়াটা আমার এমন চলছে এমন আছে সরি কিন্তু খাওয়াটা এর আগে পর্যন্ত আমি ভালো ঘুমাচ্ছিলাম যে খাওয়াটা এরপর আর পাই নাই আমার একটা বদ অভ্যাস once I wake up I can't go back এখানে একটা ভালো অপশন কি মানে go down হ্যাঁ এটাই ভালো এখানে যদি দেখেন এশিয়ান সাইডে লাল লাল বিলে এশিয়ান লাল লাল বিল্ডিং দেখেন লাল বিল্ডিং এশিয়ান সাইডে গ্রিন বেশি না এই যেটা আছে তবে এখানে কিন্তু একদিন দুই দিন থাকা
দোকানকে পছন্দ করো না তো হয়তো ওই জন্যে কি সুন্দর দেখেন ভাই সাইডগুলো বিরাট বিরাট বাড়ি এগুলি দেখি দূর থেকে ছোট লাগে আর কি। মাছ ধরতেছে দেখছেন লোকজন হ্যাঁ আব্বুরা পছন্দ করতে এটা একটা ছবি তুলে হাই রে হাই মাছ ধরা দেখছেন একটা ইয়ে থেকে ব্রিজ থেকে দেখছেন তাহলে না হাই সিরিয়াস অবস্থা এখানে দেখেন ফ্রি এগুলো তো ফ্রি মাছ ধরতেছে দামি দামি বোট সব সুন্দর জায়গা মাই গশ পুরো এটা নিউপোর্ট বলছি হ্যাঁ এটা পুরো নিউপোর্ট বিচ আমাদের আমেরিকাতে সুন্দর জায়গা আছে বলে মনে হয় না হ্যাঁ এত সুন্দর জিনিস জায়গা নেই হ্যাঁ এটা আরো বেশি সুন্দর লাগছে আমার আর রাস্তার মধ্যে রাস্তার দুই পাশে যে কাজ করলো ঘাস দিয়ে দেখছেন ওগুলি আসার সময় কি নিখুঁত কাজ ভাই ঘাস দিয়ে ফুল দিয়ে এটা দুই স্পিড বোট মনে হয় না? এটা ইয়ট স্পিড বোট হচ্ছে এটা। এই যে আসতেছে টুরিস্ট কি পরিমাণ মানুষ যে বেঁধে যায় Hi, one of the biggest European cities. I never thought it's going to be that big. দূরে চালাইতেছে এটা চলতেছে Okay. ভিডিও Oh, হ্যাঁ ভিডিও চলতেছে কি মানুষজন বাজার থাকে নাকি হোটেল both I think these are places like ওখানে বলে তো these are like one of the richest real estate in Europe এরকম বলে হোয়াইট দিয়ে তার ফুটছে বেশি নদীর সামনের কাছে তো গাড়িটা লাইনটা কি মাথা নিয়ে টানছে পুরোটা কীভাবে এখান থেকে এই জায়গাটা দেখেন দেখে শেষ করার মতো না সেটাই এটা তো দেখবেন এটা তো দেখতে And also, my friends, that white beautiful building at the left side behind this white boat you can see. My friends, that building was built in 1902 oh my as a state house and guest house. But after years, it was converted to a consulate, and in the present day is serving as an Egyptian consulate. For example, at the right side of that building, you can see two Egyptian flags there. So Egyptian consulate at the left side. And this neighborhood, this is Bebek neighborhood, in English, baby neighborhood. It's one of the most expensive neighborhood of Istanbul, my friends, and generally some television stars, actresses, actors and singers are living and hanging out in this lovely neighborhood. So majority of these houses belong to those rich people. Some of them presidents and ministers' families. Some of them may be mafia, I don't know. It's expensive. Baby or bebek neighborhoods in Turkish. Most expensive neighborhood. Oh, memory full. এখান থেকে চুজ করে রাখেন পরে না অনলাইনে কিনে ফেলবেন একটা memory full তারপরে কি হতে পারে Mamir Padhan, our future home. He said, Mamir Padhan, our future home. By the day. Beverly Hills of Turkey. Beverly Hills of Turkey. Yeah, Turkey. Money পাশে রে ভাই এটা বেশি ভালো লাগছে Well, I gotta talk to my realtor. ভালো বলছে Maybe Trump has a palace here somewhere. You never know. You never know. You never know. Beverly Hills of Turkey. Turkey. You never know. 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 You ne
থেকে from between. This place is more nice, right? Yeah, it is beautiful. পানির কাছে এত বড় civilization এটা একটা জিনিস Serious ব্যাপার। মানে যে ট্রাফিক খুবই মডার্ন না পুরোটা পানি আমার শেষ হচ্ছে না এত বড় বড় বিল্ডিং পানি আছে এটা ব্ল্যাক সি চলে যাচ্ছে এটা জানো তো ওই বললো আমি বলতেছি না এই কি বই বলে বাস আছে আমি চিন্তা করতেছি হ্যাঁ বুঝতে পারছি। মাছ ধরতেছে লোকজন এটা ইয়ার ইমাম ভাইয়া ভিডিও এটা দেখাই ইয়া ভালো বলছেন ইমাম ওবে খুব পছন্দ করছেন তাই নাকি ইয়া হিজ ফেভারিট প্লেস টার্কি বলতেছিল তো টার্কি থেকে ফিরে বাসা দেখে বোঝা যায় ট্রাফিক যে এখানে রাস্তা আমার খুব খারাপ 3 মিলিয়ন 3 পয়েন্ট সামথিং মিলিয়ন গাড়ি আছে শুধু ইস্তাম্বুলে ওই জন্য নাকি ট্রাম্প করছে ট্রাম্প করলো যে ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্যাটস ওয়াই they introduced Donald Trump and then এখানে ডোনাল্ড ট্রাম্প এটা কি এটা বলতেছে না কেন এটা বাবা এই সাদা বিল্ডিংগুলি দেখেন look at this one পুরানা কারণ না এরা টুরিস্ট শপ না হ্যাঁ oh look at the bridge oh my gosh এটা একটু আগে আসছে ওটা আসলাম না oh এটা করেছেন oh yeah might be মনে হবে এশিয়া সাইডে নাকি এশিয়া সাইড দিছে এটা পুরো আসলাম Where are you from? Sorry? Where are you from? I'm from India. Oh, okay. What part of India? South. You speak Telugu? Tamil? Tamil. Oh, okay. You are from? We are basically from Bangladesh, but we are from USA. Okay. Originally from Bangladesh. Not basically, sorry, originally. From English. So you came all the way from India to visit Istanbul? No. Now I'm staying in London. You were staying in London? Yeah. Oh, okay. From London to here? Yeah. How many days are you staying? And also, my friends, this fortress at the left side, this is Rumeli Fortress. Ottoman fortress here. This fortress was built in 15th century in 1452. And just in 4 months, actually less than 4 months, all fortress were done. Because 7,000 workers worked in this fortress day and night non-stop. But my friends, climbing the castles and bastions are not allowed. Because 3 years ago, a tourist fell down from the stairs. And she broke her leg. Was when she was taking a selfie. Oh my God. Sorry. Unfortunately, it's a true story. When she was taking a selfie, she fell down, and government said it's not allowed anymore. But in the present day, is serving as the biggest open-air museum in Turkey. This is Rumeli Fortress. My God, কি ভিউটা দেখেন awfully beautiful গাড়িগুলি দেখেন গাড়িগুলি ফ্ল্যাগ জুতা দেখছো হ্যাঁ ও ফ্ল্যাগ হ্যাঁ look at this flag আর এগুলি কিন্তু ভিডিওতে ওরকম আসে না মামা অরিজিনালি দেখলে যেরকম এগুলি ওরকম আসবে না you have to be here ক্যামেরা লাগবে yeah you have to be here to see how the enormity of the place look at the bus. And this is the second bridge on the Bosphorus, and this one is Fatih Sultan Mehmet Bridge, Mehmet II Bridge. It was built in 1988, and it has 8 lanes on it, and it's 1,510 meters long,
64 meters high from sea level, like Bosphorus Bridge. And my friends, the third bridge, knee bridge, at the end of the Bosphorus, at the beginning of Black Sea, we will not see that bridge on this tour because we are turning from here to Asian side. So right side is Bosphorus Bridge, left side is Mehmed the Conqueror, Mehmed the Second Bridge. Suspension bridge on the Bosphorus. মেহমেদ বললো যে এটা ওজের নাম আর কি ডক্টর অস মেহমেদ অস হ্যাঁ মেহমেদের প্রার্থিত পাবেন কিছু মেহমেদ মানে মোহাম্মদ হ্যাঁ মোহাম্মদ মেহমেদ মানে মোহাম্মদ এই কথা ডক্টর আসছে কি টিভি শো দেখা যায় ডক্টর সার্ভিস the most popular doctor celebrity Turkey'de ve Doctor Arthur best popular You should know this, bro. মানে এর অনেক শ্রোতা ভয় লাগে মানুষকে ভয় লাগে দেখতে ও হচ্ছে মোস্ট সেলিব্রেটেড ডক্টর ইন ইউএসএ এন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড আর আপনি ওর বলছেন এই পাপ মনে হয় এখানকার হ্যাঁ বাপ মনে এখানকার হি ইজ ফ্রম হিয়ার মানে ওখান থেকে গেছে এখান থেকে এসে না ও নিজে একটা ইন্টারভিউ দিচ্ছে নিজে একটা ইন্টারভিউ দিচ্ছে ডাইভার্সিটি নেই হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি দেখবেন নাম দেখুন আমার ধারণা ছিল ওখানে বর্ন এন্ড রেজড ও আচ্ছা ওটা বলতেছেন আমার ধারণা ছিল ওখানে বর্ন এন্ড রেজড ওটা আমি জানি না কিন্তু বাট হি ইজ টার্কিশ দেখেন এই পিঙ্ক বিল্ডিংটাও কি সুন্দর লাগতেছে অন্য জায়গায় হলে এসব বিল্ডিং কিন্তু এত ভালো লাগবে না তাই না দেখি এটা কিলে দিলে আমি তোমরা আসতে পারবা হ্যাঁ হ্যাঁ শিওর শিওর You're all invited. definitely You want me to buy one very close to the water? Or yeah definitely very close to the water as close as you can and we would definitely like the European side Like that one is okay? yeah definitely which side do you like Well, it's like, you know, by last time I was in Long Beach, remember we went for boating in Long Beach? Newport Beach. Newport Beach. There is a house there. The guy just did $18 million of just an upgrade. Not the actual price of the house. Just the upgrade cost him $18 million. And nobody lives there. Hi. What a wastage of money, right? চিন্তা করেন So, ওই মানিগুলো কি হবে? I'm pretty sure he just goes there once in a while, have a cup of coffee or something. ওই ডাক্তারটা আমাদের বাংলাদেশের ইন্ডিয়ান ডাক্তারের কথা বলা হলো And also, my friends, you can see Anatolian fortress at the left side. উচ্চারণ কোন জানো? So my friends, Ottomans came from Anatolia. They built this fortress first. Then they conquered that area, built Rumeli fortress. So these two fortresses were built this area because this is the shortest distance between the European side and Asian side. It's just 698 meters, so it's nearly 700 meters. So it's easy to take the control of the city from this point. মিউজিয়াম দেখা হবে না? আমাদের মিউজিয়াম দেখা হবে না? এত কিছু কি বলে দেখবেন কোথায় বলে? অনেক কিছু দূরে যাওয়া যাবে না, যদি আমাদের এলাকায় হয় তাহলে তো but we have to watch Blue Mosque we have to visit Blue Mosque sorry হয়তো ওইটা কাছে কিনা হয়তো কোথাও yeah it's very close না Blue Mosque নাকি খুব close ও ওখানে দেখে এখানে দেখে পাখি কোথায় যাবে বিভিন্ন আবার ইয়ে আছে নাকি চুল আছে দাঁত আছে মিউজিয়াম oh yeah I wanna visit there এটা কোথায় ও বলতে পারে